News Only 24. News Only 24. দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার সিরিজটি নীরজ পাণ্ডের বহুল প্রতীক্ষিত সিরিজ। চলতি বছরের শুরুতে ঘোষণা করা হয়েছিল নেটফ্লিক্সের এই ক্রাইম থ্রিলার ওয়েব সিরিজের। তারপর থেকে ভক্তরা অধীর আগ্রহে সিরিজটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন, কারণ বহু বছর ধরে দর্শকদের প্রশ্ন ছিল কবে একসঙ্গে জিৎ এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে অভিনয় করতে দেখবেন। অবশেষে অপেক্ষার অবসান। নীরজ পাণ্ডের এই সিরিজ প্রথমবার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং জিৎকে দেখা যাবে একই ফ্রেমে। আগামী 20শে মার্চ নেটফ্লিক্সের পর্দায় দেখা যাবে খাকি দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার। সিরিজে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, চিত্রাঙ্গদা সিং, আদিল জাফর খান এবং মিঠুন পুত্র মিমো চক্রবর্তী। সিরিজে জিৎকে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে। ট্রেলার দেখে অনুমান করা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের চরিত্রে রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এমন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে প্রথমবার দেখা যাবে। সদ্যই মুক্তি পেয়েছে সিরিজের ট্রেলার। এই মুহূর্তে মুম্বাই থেকে কলকাতা সর্বত্র চলছে প্রচার পর্ব। देखिए सबसे पहले दो चारटे कथा बांग्लाয় বলাটা প্রয়োজন আছে আমার মনে হয়। Or I speak in Hindi or English or some other language. I went through all the reactions through social media. One thing I thought like which was in common, that most of the people in Bengal, they are proud of the fact that there's something like Khaki, the Bengal chapter has happened. Right. So I can be only thankful to the entire team from Neeraj Pandey, Netflix, and the entire team definitely. I'm extremely thankful to them. I had a great journey. I've been telling this in all my interviews, and I can only thank and show my gratitude and manifest that this opens new doors, new avenues for me. আমার জন্য যেন আরো অনেক 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 পরিচিতি আমার বাড়িয়ে দেয় বিভিন্ন জায়গায়, আমি সেটাই আশা করছি। এবং আমার বিশ্বাস যে আপনাদের যে ভালোবাসা এতদিন অবধি দিয়ে এসছেন, তার জন্য এটা সেই জায়গায় পৌঁছবে। এটা বাংলার জন্য একটা প্রাইডের ব্যাপার যে এরকম একটা জিনিস হচ্ছে। সো আই এম এক্সট্রিমলি হ্যাপি অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল অ্যাবাউট দ্যাট। In Jude's production as a main actor, that's number one, and main lead. But at the same time, বাংলায় হয়নি, বাট আমরা প্রত্যেক মাসে একবার করে ফোন করি যে লেটস ডু সামথিং টুগেদার। বাট ইট ইজ ডেস্টিনি, ইটস নাথিং দ্যাট উই থট অফ। Again, thanks to Neeraj and Netflix and the entire team. So it really happened, and 20th of the wait korte hobe. But yes, I think the relation we share for so long, years, that relation is not there on the screen. Of course, that is not going to be there. But our relation, personal relation, is intact, and we really enjoyed, and we have been talking. So I think that's a, यहाँ पे नहीं हुआ तो उधर हुआ, काम तो हुआ से, मतलब स्क्रीन के सामने तो आए हम लोग दोनों। यहीं पे शूट हुआ कलकत्ते पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट सीन भी यहीं पे शुरू हुआ। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मोमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी आई विल से इट्स गोइंग टू मेक एन हिस्ट्री, दैट Prosenjit Jeet coming together first time in Netflix, Khaki Bengal. So like I think that's a great moment. কাজ করা এইভাবেই হওয়ার ছিল, এটা ডেস্টিনি, এর বেশি আর কিছু। বাংলায় আমরা করব, দুই ভাই আমরা আসবো, ওম শিগগিরি, গোপাল, বি রেডি। There you go. So that's answer. Yeah, পরবর্তী প্রশ্ন। Can sometime be a challenge. How did you all overcome that? How did you all adapt? While genuinely connected to the story at the same time. Last one, I That Indian shows, they are watched highly in Latin America, right? We were discussing that. Khaki has a huge fan following there, Khaki 1. हाँ भाई ठीक है, माइक चल गया, नहीं तो माइक नहीं चलता तो साउंड वाला आ जाता। ये लोग सोच रहे थे मैं अमायिक हूँ, मित्तल में एक वर्ड है। दादा नहीं, I am an actor and a decent one, I believe. So that sweetness is also acting part of.
Wow. So my question for you, ये कैरेक्टर मिलना ही एक थ्रिल था. huh? कैरेक्टर Yeah. in a Neeraj Pandey production. I just wanted to be a part of any Neeraj Pandey film, even for one scene. I had told my friend Herman D'Souza, who looks after me in Mumbai, so मैं जब मुंबई जाऊंगा एक बार मिला देना उनसे. That's all. तो उसके बाद ये I didn't say anything about casting me to him. You remember that in that meeting. But I talked about one film of his which didn't do well, but I wondered why. The film name was Ayari. So I'm a big fan. So being a part of this project is itself has made me very proud. Amazing. And तीन मुंडे मिलके शूट कर रहे थे, तीन आदमी मिलके क्या मजे करेंगे याद था. ये और वो इन दोनों के साथ क्या मजा करेंगे. अफसोस है इस बात देखा का आपको? अंदर से विकेटनेस बाहर आया ना, स्वीटनेस गया ना. हाँ. अफसोस है, वो साफ झलक रहा है, दिख रहा है, पता चल रहा है. But moving on, Tanya ma'am. Then I'm going to switch over to English, and let me tell you something, Praveen here, and that is, before Khaki happened, Khaki the Bengal chapter happened, before it was offered to me, the special appearance part that I've played in this wonderful series, I had completely decided that if one more time I get to play a cop, I shall have to change my name from Param to Iftikhar. A lot of people here probably haven't connected with that Iftikhar. I mean, he was a gentleman, wonderful actor back in the 60s and 70s who used to play only police characters. Yes. So yeah, so Bengali and Hindi combined, I've played a cop so many times that I really thought that okay, बहुत हो गया, अब और नहीं. But एक और बार करेंगे तो Iftikhar बुलाना पड़ेगा खुद को. But then this happened with this came from people that, as Opuda also mentioned, that I've been a huge fan of. It came from Neeraj sir. It came from Friday Filmworks, with whom I've already had a bit of a journey. I've already been associated with them on another film, and I have enjoyed doing that, and I've enjoyed and I've loved being associated with Friday Filmworks to an extent that there was no question of saying no, even if I had to call myself or rename myself Iftikhar. And then, of course, the other reason was Netflix. I've had the good fortune of being associated with Netflix as well in the recent past, and then that was also a very major reason. So Neeraj sir and Netflix, I think these two are the main reasons why I became a part of Khaki, and I'm very glad that I did, because I really enjoyed the few days that I shot, both with Devatta and with Tushar. And unfortunately, I don't get to share any screen space with Jeet or with Bumbada. Neither with the others present here. A little bit with Ritik, whom I've worked with before on Jehanabad on another show, but and a bit with Adil as well. But my main co-actors for Khaki, I think they are missing here. They were Mimo and this wonderful police department team, and I think they all have done a stellar job as well. And I think the show looks great. The trailer looks fantastic. It's going to be incredibly action-packed. And I think the people are going to love it. Congratulations, Netflix. Congratulations to the entire team, to the Friday Filmworks team. And thank you, Neeraj sir. And thank you, Netflix, for making me a little part of this lovely show. Thanks.